our first car show. We're gonna go to a Cars and Coffee and like EN. So this one is in Tampa. It's in Motor Enclave. I think that's how you say it. I don't know how you say it. Enclave. Motor Enclave. We're gonna go there, and I'm just gonna skip you out the boring part. Here we go. Let's go. Hey, listen, we made it to the car show, bro. They let us park at the VIP for the freedom. Look, we made it over here. Okay. Z06, bro. That thing sound clean. But yeah, they let us park there for free at the VIP. Bro, chill, man. Look, the VIP driver's lounge, bro. Over here geeking right now. Look at that. His and hers. Look, he's right here. He's right there. And she's right there. Ah, that's fire. Look at this beauty. Oh, that's beautiful. Oh, that's beautiful. Dream right here. A GT3 RS? Oh my goodness. Oh, but look at these buttes. Look at these buttes. Oh my Lord. Actually, I don't know. What y'all think. This or the GT3 RS? This is beautiful though. And I'm taking the GT3 RS, bro. Look at this all black. Oh. Carbon fiber hood. Carbon fiber hood. Carbon fiber wing. Oh, I like this wing better. They got racing simulators. Oh, that's hard. Nah, this is gonna be a 2-part video, man. $1956, 55. Oh, this was 1956 Porsche Spider. 1964 Porsche. I love this. I love these. 1965 Porsche. Oh my. Yeah, I'm taking this. Oh my gosh. Bro. This is beautiful. Look at this wing. For the off-road. Little off-road vibe situation. $1986 Port. Oh my, these are so beautiful. I love these. Then we go more modern. 1994 Cabriolet. The spot is definitely fire though. They got food upstairs. I believe that's for the VIP people. It's fire. Oh, we got the beast. Bro, I forgot how many millions of dollars this car is. Cool, it's a cool car.
Carbon fiber seats. Papi entró al baño ahora. Papi entró al baño. Nah, this is, yo, the engine bay on this is crazy. What? Look at them rims. Oof. That's beautiful. That's beautiful. Got curtains in the, ooh. This thing is beautiful. That thing is beautiful. Hello? Yes. Yes, I'm interested. All right, I'm on my way. All right, so in the grand scheme of things, you know, me and Denise have been wanting to do something for a really long time, right, Denise? Yes, sir. All right, so we've been wanting to do something for a long time, and today we finally made a really big step, and we got our own coffee trailer. We got our coffee trailer. We're super excited to go into this business. We're excited, man. We're gonna give y'all a tour. Buenas. Bienvenidos. Bienvenidos a la nueva adquisición del corillo, de la fam, el coffee trailer. Pasen por aquí. Mira, pasen por aquí. Ustedes son privilegiados porque básicamente aquí lo que les voy a enseñar es como... Estamos en cero ahora mismo. O sea, estamos en cero. O sea, compramos el coffee trailer y así mismo está. No hay nada, no se le ha añadido nada, no se le ha quitado nada. Aquí tenemos la neverita. Tenemos una neverita, pap. Entonces, aquí debajo del fregadero, requisitos para los trailers aquí en la Florida. Tienes que tener un zinc con 3 divisiones. Pap. ¿De verdad? Sí. Tenemos el countercito. Necesito que
el carpintero mío, carpintero que yo, de la familia que yo contrato, Burgos Carpentry. Si se fijan, tenemos el detalle, ¿verdad? Esto es la pintura esta mate, que es como pizarra. So, aquí tenemos pensado escribir el menú, ¿verdad? Entonces, también se me había ocurrido la brillante idea que se lo tengo que proponer al carpintero mío, François y François Jr. A ver cómo me hacen como un toldito. Necesitamos como una carpita aquí que sea, ¿verdad? Bien linda, que vaya acorde con el coffee trailer, para que las personas, si están pidiendo, no me les dé el sol. El tanque de agua está aquí abajo. El tanque de agua. Probablemente allí vaya la cafetera de ese lado. O maybe vaya aquí con los sirops y todas las cosas. Cuidado, princesa. Hi, how are you? Can I get a coffee? Bueno, gente, espero que todavía, ¿verdad? No estamos en operaciones, pero espero que muy pronto así sea. So, stay tuned si vienes a Gainesville, por favor, está pendiente de la página de Boutique Coffee Trailer para que apoyes a la fam. ¿Cuál es el nombre? Boutique. ¿Por qué boutique? ¿Por qué boutique? Boutique es porque mientras tú estás pidiendo tu café, ¿verdad? Tú vienes aquí. Hi, good morning. Can I get a coffee? And I'm like, yes. What type of coffee do you want? Do you want ice? Do you want hot? What do you want? What do you need for today? Do you want a matcha? Entonces vas a venir aquí, vas a ver el menú o vamos a tener el QR code por aquí para otras cositas que vayan a ver en el menú, bla, 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 bla. Y entonces mientras tú estás ordenando tu café, tú pides tu café, como por esta área, vamos a tener, ¿verdad? Como un mini thrift store, como una mini boutique, ¿verdad? De cositas. Entonces, por ende, por eso se llama Boutique. Boutique. Bye.